name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ողջուններ ցեզի մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մեր Փրկիչի գոմանը։ It gives me tremendous joy to be in your midst. Ինձ համար մեծ ուրախություն է ցեր մեջ լինել այսօր։ Last 2 days I have been really enjoying in Armenia. Այս վերջին երկու օրը ես իրականության մեջ ուրախությամբ վայելում եմ Հայաստանը։ Enjoying your good fruits Ցելավ միրքերը վայելում եմ, ձիրան հրուտ, մեծ ձիրան։ and good hospitality of our pastor Levin. Եվ Բադվելի Լևոնին հյուրընկալությունը And above all, beautiful and good people. եւ ամենից շատ քեղեցիկ եւ բարի ժողովուրդ եմ տեսնում։ I Չեք also ծափարում ժողովուրդը այստեղ։ Ցեր մասին է խոսում։ Thank you. I also bring greetings from my church and from the people of India. Եվ նաև ցեզի ողջույններ կբերեմ հատկապես իմ եկեղեցիից եւ Հնդկաստանի ժողովուրդեն։ India is a small country only with 1.2 billion people. Հնդկաստանը փոքր երկիր է, միայն 1.2 միլիարդ ժողովուրդ։ How many Armenians? Քանի հայեր կան հայ։ Չեք ծափարում Հնդկաստան համար։ Ինդիա։ We have in India people everywhere. Մեր Հնդկաստանում մարդիկ, միայն մարդիկ դեսնակ ամենտեղ։ I also bring greetings from the Haggai fraternity of the globe. Եվ նաև ցեզի նաև մասն ողջույններ կբերեմ Հագայի գազագերբության աշխատակազմից։ My connection with Haggai International brings me today to your midst. Իմ գաբս Հագայի հետ ունեցած անգելով ես այսօր կտնեմ ցեր մեջ։ And I'm looking after the field operations of Haggai International. Ես պատասխանատու եմ բոլոր Հագայի դեղական ծառայությունների գործունեության։ What do I do actually? Իրականում ես ինչ եմ անում։ Me and my team, we are responsible to identify the qualified Christian leaders. Ես եւ իմ թիմս մենք նայում ենք ովքեր կան որակյալ քրիստոնյա առաջնորդներ and bring them to our training center in Hawaii in the United States. Եվ իրենց հրավիրում ենք Հավայան գազիներ ամերիկյան նահանգներում։ And then another thing that we do is we encourage our Haggai leaders in many countries to conduct evangelism training in their own countries. Եվ ուրիշ բան որ մենք ունենք շրջանավարտները, որոնք Հագայեն դուրս եկած են, իրենց երկիրներում մեջ այդտեղ ավետարանչության համար միջոցներ ցնագեն։ My connection with Haggai brings me to Armenia. Եվ անգելելով իմ գաբս Հագային, ես Հայաստան եկած եմ այդ առաքելությամբ։ Haggai's vision is Հագայի դեսիկն է Vision is to see that nations are redeemed and transformed to the gospel of Jesus Christ. Հագայի դեսիկը դա է որ ազգեր փրկվին եւ վերափոխվին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով։ Հագայը ասեմ մինչ այդ արաբական երկիրը հոմսից է ովքեր որ չգիտեն սուրիացիները Հաջ Յոհաննայի անունը քունը արաբ Սուրիային կացած մեկն է, բայց մեծ կորձ գնե, ասված մեծ հրաշներ անվիր միջոցով։ Maybe my colleague Elana will tell you more later on. Էլանան մի քիչ ավելի շատ խոսի նրա մասին։ Today for our spiritual thoughts together, Այսօր մեր պատգամեն ելելով միասնական I am going to focus on a theme called reading the signs of times. Մի թեմայի վրա պետք է դրանք որ գրված է ժամանակների նշանները, վերջանակ ժամանակների նշաններու մասին։ We live in exciting times. Մենք հետաքրքիր ժամանակի մեջ ենք ապրում այսօր։ We live in exciting times. Մենք ուրախանալի ժամանակի մեջ ենք ապրում։ We also live in dangerous times. Նաև մենք վտանգավոր ժամանակի մեջ ենք ապրում այսօր։ We also live at the end of the time. Մենք նաև ապրում ենք ժամանակի վերջերում մասին, վերջին ժամանակի ադեն։ 2000 years ago, 2000 տարի առաջ Jesus prophesied. Հիսուս մարգարեացավ։ He said, Եվ ասավ, this is what is going to happen before I come. նախքան մենք գալուց հետևյալներ դեղի He բդունան։ gave some signs and symptoms of the end of the time. Որոշ նշաններ տվավ եւ խորհուրդնեսավ վերջին ժամանակ ասոք բիդլան։ And today if we open our eyes Եթե այսօր մեր աչքերը փանանք and try to see what is happening around եւ us, դեսնանք ինչ է դեղնում մեր ճոշկոմը, we'll see бид դեսնանք what he said 2000 years ago ինչ որ 2000 տարի առաջ նա ասեց, have been fulfilled. իրականում է։ His coming is at hand. Իր կալիստը մոդենում է։ We need to be more and more aware of the signs of the end times. Պետք է մենք իմանանք վերջին ժամանակներու նշաններուն։
ավելի պետք է իմանանք։ This is what I'm going to focus on Այսօր ասո today. մասին եմ գետրոնանում։ Signs are important things. Նշաններ կարևոր բան են մեզ համար։ You cannot do without signs. Առանց նշաններու բան չես կարող անես։ If you want to travel, Եթե ճամփորդես, you need signs. նշաններ պետք ունես։ Otherwise, you'll go into a wrong destination. Հագարակ դեպքում սխալ դեր երտաս։ That's why they put road signs. Բադոնամա ճանապարհներու վրա նշան ցուցակներ գտնեն։ In the airports, Օտանավակայաններում they put signs. նշաններ գտնեն։ In your church, you have signs. Եկեղեցիներում նշաններ կան։ Signs are parts of our life. Նշաններ, ցուցակներ մեր կյանքի մի մասն են։ We look at the signs Մենք նայենք նշաններուն and then we take the եւ direction. անգե գոմնորոշվենք ոնց երտանք։ Here is a wonderful passage from the scripture. Այստեղ հետաքրքիր բատկամ գաս խոսքեն։ Matthew chapter 16, Մատթեոս 16-րդ գլուխ verse 1 to 4. 1-ից 4։ I want all of us to read together in Armenian. Բոլորս եկեք ոտքի վրա ելենք միասնական գարտան։ Okay, you will Will lead it. stand up. Okay, Stand we'll up բոլորը։ okay. Փարիսեցիները ու սադուկեցիները կով եկան, փորձելով իր մեկ ուզեին, որ երկինքեն նշանմատությունը իրենց անիգա ուսավ անոց։ Եվ իրգունը լա սեկտե բազ բիդի ըլլա, վասզի երկինքը գարմրած է, եւ արդուն այս մրիկ բիդի ըլլա, վասզի երկինքը միկաբատ ու գարմրած է, Երջավորներ, երկինքի երեսը կնել գիտեք, այդ ժամանակներուն նշանները չեք կրնալ գիտնալ, այս երրորդ համարներ Please be եւ seated. չորրորդ համարը ես կարտամ, Two groups of people. there is one word, verse, let me check. Okay. Չորրորդ համարը չար ու շնացող ազգը նշան գուզե, բայց ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոնց միան հովնան մարգարի նշանը եւ թողուցանոն ու գնաց։ Two groups of people always follow Jesus. Երկու դատբեր խմբավորումներ միշտ Հիսուսին հետևում էին։ The Pharisees Փարիսեցիները and the Sadducees. եւ Սադուկեցիները։ And here is a conversation between the Pharisees and the Sadducees and Jesus Եվ Christ. հետևյալն է զրույցը, որ այս խմբավորությունի մեջ Հիսուսի հետ լինում է։ The Pharisees and the Sadducees came to Jesus Փարիսեցիները եւ Սադուկեցիները եկան Հիսուսին and they tested him by asking եւ իրեն փորձելու համար հարցուցին։ to show signs from heaven. Ուզեցին որ նշաններ երկինքեն ցույց տա։ The question was not genuine. Հարցը իրական genuine հարցը չէր, օրիգինալ։ They always followed Jesus Միշտ հետևում են Հիսուսին, either to test him գամ նրան փորձելու համար, or to put him in trouble. գամ իրեն խնդիրը ստեղծելու համար։ And this is what is happening here. Եվ սա է այստեղ դեղ ունենում։ Then Jesus replied. Եվ Հիսուս պատասխան է տալիս։ Jesus did not directly give answer to their questions. Հիսուս ուղղակիորեն չի պատասխանեց իրենց հարցադրումին։ He said something strange. Իրենց դարակ մի բան ասեց։ He said, when evening comes, you say it will be a fair weather. Նա հետևյալ ծով պատասխանեց, երբ իրգունը լա, գսեք թե բարձ պիտի լա, For the sky is red. բայց երկինքը կարմրած է։ And in the morning, Եվ արդուն today it will be stormy. այսօր մրիկ պիտի լա, For the sky is red and overcast. որտեվ երկինքը միտաբատ ու կարմրած է։ You know Դուք գիտեք, how to interpret the appearance of the sky. դուք օդի դեսագը դեսում գիտեք But թարգմանել։ you cannot interpret of the signs of time. Չեք, բայց դուք չեք գիտեք ժամանակներու նշանները մեկնաբանել, A wicked and adulterous generation դուք չար եւ շնացող ժողովուրդ, look for a sign, որ գտնեք նշան, but none will be given it except for the sign of Jonah. բայց ցեզի ուրիշ նշան պիտի չլա, միան Հովնան մարգարեի նշան։ Jesus left them Եվ Հիսուս նրանց թողուց, and went away. եւ թողուց ու գնաց։ Very small passage. Շատ կարճ հատված, Many things happening here. շատ բաներ են դեղ They ունենում։ want a sign from heaven. Իրենք ուզում են նշան երկնքեն, And Jesus said, Հիսուս ասում է, you people, դուք ժողովուրդ,
You look at the sky Երգիկ եք նայում and you can exactly tell what will be the weather. եւ անգի ելով մեկնաբանում եք իրական ինչ տեղի պիտի ունենա օդին You հետ։ do not know the signs of times. Դուք ժամանակի վիճակը չեք իմանում։ I am not going to give you any sign. Ես ցեզի նշան պիտի չդամ։ I'll only give the sign of the Jonah, sign of the prophet Jonah. Ես միան Հովնան մարգարեին նշանը պիտի տամ։ Jesus left them Հիսուս թողեց ու գնաց։ and he went away. Եվ թողեց ուրիշ տեղ գնաց։ What a sad Ինչ situation. վատ իրականություն։ They met Jesus, Հանդիպեցան Հիսուսին, they asked something, մի բան հարցուցին, and Jesus did not give them the եւ answer, Հիսուս չպատասխանեց իրենց հարցին։ but gave a different sign, Ուրիշ նշան մտավ, and they did not believe it. եւ իրեն հավատացին։ Jesus left them. Հիսուս թողուց նրանց։ What a sad situation. Ինչ վատ պատկեր։ People wants to meet Jesus. Մարդիկ Հիսուսին ուզում են մոտենալ, And these people are so fortunate. եւ ասում փախտավոր They էին։ met Jesus. Հիսուսին հանդիպեցան, But Jesus left them. բայց Հիսուս թողեց And նրանց he went away. եւ իրենց մեհերացավ։ Many a time, Շատ անգամներ it can happen in our life. մեր կյանքում նույնը կլինի։ We may come in encounter with Jesus Christ. Մենք գնանք հանդիպում ունենալ Հիսուս Քրիստոսին հետ։ But if we do not believe the signs that he is giving us, Բայց եթե նա այն նշանները որ մեզ դված է, if մենք we do չենք not հավատում, really try to understand what he is trying to tell us, բայց եթե մենք չենք ընդունում ինչ որ մեզի նա ասում է, Jesus is not going to spend too much of time there. Հիսուս մեր հետ շատ ժամանակ չանցկացնի։ He can leave. Նա կարող է մեզ թողել եւ Go away եւ մեզ մեհրանա։ to a place where there is more need. Այնտեղ կգնա որտեղ որ պետք է գարի։ I have met many people in my life, Ես իմ կյանքում շատ մարդկանց հանդիպել եմ, those who almost experience Jesus Christ, որ նրանք նույնիսկ շատեր փորձառապար գաբ ունեցած են Հիսուս but they Քրիստոսի։ could not decide what to do, Բայց չէին իմանում ինչ անեն։ and they never experienced Jesus. Անորոշ փնավ Հիսուսի հետ փորձառություն չունեցան։ They almost met Jesus. Համարյա Հիսուսին հանդիպեցան։ This is what can happen in our lives. Սա գնա դեղ ունան մեր կյանքում։ Now Jesus was really amazed at this group of people, Հիսուս իրականությամբ զարմացած էր այս խմբակներուն։ because these people knew how to read the signs in the sky. Որովհետև այս մարդիկ իրականությամբ գիտեին թե երկնքի նշաններ գնային մեկնաբանել։ You do not live very far away from the land of Israel. Մենք այստեղ Իսրայելն շատ հեռու չէ մեր դարաձաշրջանը։ The sailors of those times, Այնադենվա նավաստիները they did not have the weather forecast system like us today. այսօրվա եղանակի գացություն, գեցություն, դեսություն չունեին, ինչպես որ այսօր մենք ունենք։ They look at the sky. Երկինքին նայում էին, If the sky is red եթե երկինքը գարմիր է, in the evening, իրգուն ասում էին, oh, they are happy ուրախ են, because they know որտեղ իմանում էին, the weather will be very good որտեղ եղանակը լավ դլա, and they can sail. եւ գնային There թիավարել։ will not be any problem. Խնդիր չունենային։ They knew how to read the sign of the Իրենք sky. հասկանում էին օդը գարտալ։ But if in the morning, Բայց եթե արաբոդյան, if the sky is red, արաբոդյան գարմիր է, they օդը know the weather will be bad. գիտեին որ եղանակը վատ բիդելար։ So this is how they could forecast the weather. Այս ծավով են եղանակի դեսությունը գարտում։ And now Jesus is telling, Հիսուսն ասում է հիմա, I'm not going to give you any sign ես ցի նշաններ բիչի դամ։ except for the sign of Jonah. Բացի Հոնանի նշանեն։ What a strange answer. Ինչ դարօրինակ պատասխան։ What was Jesus trying to say? Ինչ էր Հիսուս ուզում ասել։ Jesus was talking about his death and resurrection. Հիսուս խոսում էր իր մահվան եւ հարության մասին։ As Jonah was in the belly of the big fish for 3 days and 3 nights, Ինչպես Հովնան 3 օր, 3 գիշեր եւ ցերեկ գետ ծուգին փորի մեջներ մեռած։ Jesus, the Son of Man, will be also below the earth 3 days and 3 nights. Հիսուս Աստծո որդին նույնպես 3 օր պետք էր քերեզմանի մեջ լար մահանալ։ Then he will resurrect. Եվ անգեջ հարություն մի դառներ։ I don't think they really understood the sign of Ես չեմ Jonah. ենթադրում հասկացան նրանք ինչ էր ուզում ասել Հովնանի նշանով։ Jesus was talking about his death and Հիսուս resurrection. խոսում էր իր մահվան եւ հարության մասին։ In Matthew 12:40 we find, Մատթեոս 12:40 մեջ գտնանք։ for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, որ
Հովնան 3 օր 3 գիշեր ծույն գեդին փորի մեջ էր So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. եւ Հիսուս ալբետ էր 3 օր հողի մեջ թաղված լիներ In other words, ուրիշ խոսքով it is easy to read the signs of the environment. ուրիշ խոսքով ավելի հեշտ է միջավայրին նշանները հասկանալ But to read the spiritual signs are really difficult. բայց հոգևոր նշանները հասկանալ գարտալ մեկնաբանել դժվար է If you only understand what Jesus is trying to say դու միայն գնաս հասկանալ Հիսուս ինչ որ ուզում ասել and meditate, եթե իրեն վրա խորհրդատես you understand the signs of times. անգելելով վերջին ժամանակի նշաններ կհասկանաս Again, I'm coming back to my first word. We Yes. are living in an exciting time. Հալիս եմ էլի իմ վերջի խոսքից ինչ որ նախապանին ասացի մենք հետաքրքիր ժամանակի մեջ ենք ապրում We are living also in dangerous նաև times. վտանգավոր ժամանակներում մեջ ենք ապրում And we are living in end times. եւ ապրում ենք վերջին We ժամանակներում need to focus on understanding the end times. պետք է մենք հասկանանք վերջին նշանակները The first sign, առաջին նշանը the sign is the regathering of Israel. որ Իսրայելի վերահավաքումը Իսրայելը պիտի վերահավաքվի It's very interesting. շատ հետաքրքիր է If you want to know when Jesus is coming back, եթե ուզում եք իմանալ երբ Հիսուս պիտի կանորեն just keep your eyes and ears open what is happening in Israel. Ձեր աչքերը բացեք, բաղանջները բացեք, լսեցեք թե Իսրայելում ինչ է տեղի ունենում։ You will immediately understand the signs of times. Շատ արագ կհասկանաք ժամանակի նշաններու մասին։ We need to bring in little bit of the history of the world. Մենք քիչմը վերադառնանք աշխարհի պատմության։ What United Nations have done yesterday and doing today is not their decision. Միացյալ ազգերու համագործակցությունը ինչ արեց անցյալին կամ անում է այսօր, իրենց որոշումները չէ դա։ It is orchestrated by God Himself. Դա օրկեստրա եղած է, նախապատրաստված է Աստված անում է դա։ Israel as a nation was uprooted from its own place. Իսրայելը որպես ազգ արմադախլված էր իր տարածքին։ About 1900 years they had no nation, no country. 1900 տարիներ 15 տարի իրենք երկիր չունեին, ոչ էլ ազգություն։ They were persecuted, Իրենք հալածված էին, they were killed, իրենք մեր գմերն էին, and they were spread all over the world. եւ իրենք դարազում էին աշխարհի բոլոր մասերում։ But God's promise is true. Բայց Աստծո խոստումը ճշմարիտ է։ His promise for the promised land is true. Աստծո խոստումը հողի հետ կապված And that ճշմարիտ is է։ why for Bible readers and the Bible scholars, Անորմալ Աստվածաշունչ գարթարություններ եւ Աստվածապաններ what United Nations has done is not surprising. իրենց համար զարմանալի չէ մագի քրասանյակին քույությունը։ Prophet Amos says in chapter 9 verse 14 and 15, Ամոս մարգարեն 14 եւ 15 գլուխներն ասում է. here God says, I will bring back my exiled people. Ես պիտի վերադարձնեմ իմ թուրք մնացած Իսրայելը They will rebuild the ruined cities and live in them. եւ անոնք պիտի գառուցեն թևերը քաղաքին եւ մեջը պիտի ապրին I will plant Israel in their own land. եւ Իսրայելը իրենց պիտի վերահաստատեմ իրենց տարածքին Never again to be uprooted. եւ մեկը պիտի չկրնա արմադախիլ ալեն That նրանց land that I have given you այն տարածքը որ ես իրենց տված եմ is very interesting. շատ հետաքրքրան է Though the nation was vanished, նույնիսկ ազգը որ բջացած է when the Roman Empire seized Israel in 70 AD, Երբ հռոմեական գայսությունը 78 թվականին դեսնում էր Իսրայելին, Israel was destroyed, նույնիսկ Իսրայելը որ ամբողջ փճացած էր, the temples were destroyed, երբ դաջարը փճացած էր, քանտված, and people were dispersed. եւ ժողովուրդը բաժնված են, ցիրուցան են եղած։ But God in His own good time, Բայց Աստված իր լավ ժամանակի մեջ God replanted Israel. վերա հաստատեց Իսրայելը։ It is only in the mid of the last century, Անցյալ տարու մեջտեղը 20 տարին, last century, 1948, Israel
Israel was replanted by United Nations. Մագի գրասենյակի միջոցով Իսրայելը վերա սկսվեց անցյալ տարի And by a resolution եւ որոշումով of the United Nations, մագի Israel was given a status of a nation, a country, a state. որ Իսրայելին որպես ազգի եւ երկրի ստատուս տրվեց And we all know what's happening after that. մենք Պողոս այմանում ենք անգե այդ ինչ է How this country Israel prospered. ինչպես այս փոքր երկիրը Իսրայելը սկսում է զարգանալ բարգավաճի How it is today becoming a power in the world. ինչպես այսօր Իսրայելը ուժ է գալիս աշխարհի մեջ Their agricultural activities, իրենց հողադրության գործունեությունները their scientific advancement, իրենց քիդական զարգացումները their skills and advancement in the area of defense դարբեր դեսագի պաշտպանության հետ կապված զարգացումը is second to none. իրենց նմանը չի գա ուժու Interesting what's happening. հետաքրքիր ինչ է դեղի ունենում The God who said, I will make a river in the desert, այն ասվածը որ ասեց որ ես քեդի անաբադի մեջ քեդեր պիտի փխեցնեմ and a road in the wilderness, եւ ճանապարհը անաբադի մեջ the same prophecy has today come to be a reality. այդ նույն խոսքերու մարգարեությունը իրականացումն է այսօր տեղի ունենում We all know the capital of Israel. մենք բոլորս գիտենք մայրաքաղաքը Իսրայելի Just testing. What is the capital of Israel? Tell me. ովքեր գիտեն ինչ է մայրաքաղաքը Իսրայելի Tel Aviv Jerusalem? Tel Aviv I thought many will say Jerusalem. They said Jerusalem. No, it's controversy. Thank you. Israel is the eternal capital. Jerusalem is the eternal capital. Adiga very yersagă mer havidenagan bayrakağın. Amen. But the political capital is Tel Aviv. Բայց քաղաքական մայրաքաղաքը Tel Avivն է. Yes, true. Yes. But Trump Wait, I'm coming to Trump. I do not know if Trump himself know what he is doing. Չեմ գիտեր թե Trump-ը իմանում է ինքն թե ինքը ինչ անում։ I do not know if he himself know what he is doing. Ինքը գիտա թե ինչ է անում, բայց իր միջոցով արվում է։ Trump is fulfilling God's Amen. purpose. Trump-ը Աստծո մարգարեությունը գիրառում է։ Okay, Trump may be a good guy or bad guy. Forget about that. Մեկ րոպե մոռացեք Trump-ի լավ մարդ է, վատ մարդ է իր մասին չի խոսա։ Even King Nebuchadnezzar was a bad person. Նույնիսկ նապատոնակեսոր թագավորը վատ անցեր։ But God says, my servant Nebuchadnezzar Բայց վատ լալով անտես Աստված ասում է իմ ծառաս is նապատոնակեսորը։ God's servant Trump. Թագավորները Աստծո ծառաներն են։ Amen. In November 2017, Նոյեմբեր 27-ին 2017-ին he moved the embassy of the United States from Tel Aviv to Jerusalem. Jerusalem. 2017-ին նոյեմբերին մայրաքաղաքը Թել Ավիվեն Jerusalem դեղագյուեց Երուսաղեմի։ Jerusalem is still a controversial area. Երուսաղեմը դակավին հագատրական մի տարածք է։ The Muslim says it's our, Իսլամները գսեն մերն է, Christian says our, քրիստոնեները գսեն մերն են, the Jews says no, this is our. հրյաները չէ, գսեն It's չէ, a մերն world heritage. է։ Ասիկա աշխարհի մշակութային տարածք է։ You cannot do anything political in Jerusalem. Դու ո՞մ է քաղաքական բան չեք գնալ Երուսաղեմի հետ կապված։ Donald Trump moved the chessboard, one of the. Թրամփը շախմատի քարե մեկ ադ առաջ տարավ։ And he moved it to Jerusalem. Եվ Երուսաղեմ։ By May 2018, he moved the embassy to Jerusalem. Մայիս 28 2018-ին նաև մայրաքաղաք տեսփանություն բացավ։ And after that, many countries are following. Philippines said we'll also move. Հադոր յետգենը սամշիգնել հետը Ֆիլիպինս ավեսա գուզում տամում։ So many countries are now moving. So Jerusalem is emerging as the capital. Now ուրիշ խոսով Երուսաղեմը հիմա դառնում է որպես մայրաքաղաք։ Very interesting. Շատ հետաքրքիր։ This is the sign Այս նշանն է of the last days. վերջին ժամանակներու։ The temple has to be built.
Դաջարը դակավին պետք է վերականգնվի։ You read the book of Revelation. Հայտնության գիրքը կարդացեք։ The third temple has to be built. Երրորդ դաջարը պետք է And the Lord's վերականգնվի։ Shekinah glory will hover upon it. Եվ դերը պետք է կա ադովրա։ Recently I met one gentleman from Israel in an airport. Վերջերս օտանավակայում Իսրայելը միանցնուի հետ I հանդիպեցի։ was talking to him many issues on Israel. Բարբեր բաներ է խոսում Իսրայելի հետ կապված։ And I was talking to him, what about rebuilding of the third temple? Եվ իրեն հետ խոսում էի երրորդ դաջարը վերակառուցելու հետ կապված։ He said, Սոցիալներ everything is ready. ամեն բան պատրաստ է։ All the members of the buildings are ready. Ամեն անդամները շինության պատրաստ են։ It may not take a month to erect the temple for us. Մեկ ամիս կնա չտեվել, որ դաջարը վերականգնվի։ We are just waiting for the time. Մենք սպասում ենք ճիշտ ժամանակին։ The time is at hand. Ժամանակը մոտեցած է։ And very recently I came across another very interesting. I keep listening to the news on Israel. Եվ ես լսում եմ Իսրայելի ժողովրդի մասին։ Last about now 3,000 years, Երբ 3000 տարիների ընթացքում the red heifer, that goat, was missing from Israel. դրեդ The red goat, the heifer, goat, they will sacrifice, no? Yeah. The goat. okay. yeah, Այն lamb. ցուլը, որոնք իրենք պաշտում էին, այդ գորած էր, որ ցուլը սարքեցին ոսկի։ You know, when the temple will be rebuilt, Եվ որ դաջարը հայտնվի, the red heifer, the spotless red heifer has to be sacrificed in the temple. այդ ցուլը պետք է զոհվի այդ դաջարի մեջ։ And suddenly, after 3,000 years, the red heifer is born. Red heifer meaning This red heifer means the red goat or the lamb. lamb. Lamb, yeah. Sacrificial lamb. They have it there. Yeah, now they is born again. It was not there The for idea, 3,000 the idea you mean? Not idea. In the altar, they sacrificed the red, Goat. yeah, Yes, goat. yes. And that was not born for last 3,000 years. Okay. And it was missing. And now it is again found in Israel. Okay? Okay. 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 Զոհապերության ոչխարս է կամ հորտը հիմա վերածնվել է եւ գտնվում է։ Can you see what is happening in Israel? Տեսնում եք թե ինչ է տեղի ունենում Իսրայելում։ And that is why Jesus said, Անորմալ Հիսուս ասում է, he said, read the signs of times. վերջի ժամանակները գարտացեք, Read the signs of times. նշանները գարտացեք վերջի He ժամանակին։ was referring to the parable of the fig tree. Նա ասում էր թուզի ծարին արագին։ Because the disciples were asking, tell us, when is the time? Որտեղ աշակերտները հարցում էին վերջի ժամանակը ինչ պետք է լա։ And he did not tell the time. Իրենք ժամանակի He մասին said, պատասխան չտվավ։ nobody knows the time. Ժամանակը մեկը չի մանալ։ Only my Father in heaven Հաց իմ հայրս որ իրենքում է, knows the time. ժամանակը ինքը գիտե։ And he said, now Now learn from the parable of the fig tree. Նա ասեց սորվեցեք թուզի արագեն։ When its branches are already become tender and puts forth leaves, Երբ իր դերևները կսկսին ծաղբի, yeah, when it tender, its branch already become tender and put forth leaves, the fig tree. yes, Yeah. երբ որ կսկսին ծլիլ դերևները, You know that the summer is near. գիտեք որ ամառը մոտենում է։ So also when you see all these things happening, you know that the time is at hand. Եվ այս բոլոր բաները տեսնում եք, այնադեն հասկանաք որ ժամանակը And մոտենում է։ time and at the door. Եվ ժամանակը մեր տրան առաջ է։ This is the sign of time. Այս է ժամանակի նշանը։ In the Bible, Աստծո խոսքի մեջ, when Israel is compared to a tree, երբ Իսրայելը նմանվում է ծառի, it is compared to the fig tree. նմանվում է թուզի ծառի։ When the fig tree will put forth its green leaves, Երբ իր կանաչ դերևները սկսին տապին, you know the time is at hand. ժամանակը գիտեք որ մոտենում է։ And this is what is happening today. Այս է դեղոնում այսօր։
the regathering of Israel. Իսրայելի վերահավաքումը The regathering of Israel is done. եւ այդ արդեն իրականացված է։ That means the time is at hand. Ասել որ ժամանակը մոտեցել The է։ time is nearing. Ժամանակը մոտենում է։ And when he will come back, Երբ դարձյալ վերադառնա, in the same chapter, Matthew 24, Մատթեոս 24-ին դերգարտում verse ենք, 31, he says, 31-րդ համարի մեջ ասում է. and he will send his angels with a loud trumpet call. Նա պիտի ուղարկի իր 31 Yeah. Անիկա իր հրեշտակները պիտի ղրգե մեծացան, փողերով պիտի ժողովեն, ինդրյանները 4 հովերեն, երկի 1 ծայրեն մինչև մյուս ծայրը. From one end to the last And end. they will gather his elect people from one end from Եվ դերը պիտի ավակե իր ընդրյալ ժողովուրդը. We are waiting for that time. Մենք սպասում ենք այդ ժամանակին. The time is at hand. Ժամանակը մոտեցած է. Move to the slide number 2, the point 2. Երկրորդը, The second sign is երկրորդ նշանն է the religious militancy and persecution. կրոնական զինված ուժերը եւ աճը եւ հալածանքները որ տեղի ունենան. Because Jesus said, Որտեւ Հիսուս ասեց, then you will be handed over to be persecuted and put to death. որտեւ Հիսուս ասեց դուք պիտի բռնվիք եւ մահվան պիտի դատապարտվիք. You will be hated by all nations because of me. Ցեզ պիտի քլխադեն իմ անվան համար. At that time, many will turn away from the faith Եվ այնադեն շատ մարդիկ իրենց հավատքը պիտի փոխեն and will betray and hate each other. եւ պիտի թավաջանեն եւ ադեն զիրար. And many false prophets will appear and deceive many people. Եվ շատ սուտ մարգարեներ պիտի լինեն եւ մարդ պիտի խափեն մարդկանց. Because of the increase of the wickedness, Չարությունը շատանալուն պատճառով the love of the most will grow cold. the love of Love of the most will grow cold. շատերուն սերը պիտի սարի. But the one who stands firm till the end will be saved. Բայց ան որ հավատարիմ գլա մինչև վերջ պիտի բարգվի. Nation will not rise against the nation. Ազգի թեմ պիտի բարձրանա. There will be famine. Սով պիտի լինի. There will be earthquake. Երկրաշարժներ պիտի լինեն. Jesus talked about all those things. Այս բոլոր բաներ մասին Հիսուս խոսում. Look around you today. Այսօր մեր ճոշ կոմնայինք. How much the religious persecution is increasing in the world. Այսօր ինչապ կրոնական ադելություն եւ հալածանք շատանում է աշխարհում. The religious militancy is today creating havoc across the globe. Կրոնական ադելությունը մեծապես շատանում է ամբողջ աշխարհում. They are shooting in the churches. Եկեղեցու մեջ մտնում սպանում են They are մարդկանց. bombing the airplanes. Եվ օտանավները բայտեսնում են They are bombing the markets. եւ շուկաներու մեջ ռումպեր են դնում. They are driving, crushing people with cars and vehicles. Ավտոներով, ավտոմobիլներով մարդկանց սպանում են. We are aware of these things happening. Մենք in the տեսնում world. ենք, որ այս բոլորը իրականանում է. And this is going to rise. Այս բաները որ տեսնում եք, պիտի շատանան. This is the sign of the end time. Ասոնք վերջի ժամանակի նշանն է. Jesus spoke about it Հիսուս ասոնց մասի խոսեցավ long time back. երկար ժամանակ առաջ. And this is today happening. Այսօր իրականանում է սա. And for us it's a warning. The Եվ time is ասիա at մեզ hand. համար զգուշացում է, որ ժամանակը մոտեցած։ Do you know what is the fastest growing religion in the world today? Դուք այսօր գիտեք ամենաառակ զարգացող գրոնը աշխարհում որ գրոնն է։ It is not Christianity. Քրիստոնեություն չէ, It is not Hinduism. հինդուն չէ, It is not Buddhism. բուդդիզմը չէ, But it is Islam. իսլամական գրոնն է։ From 2010 to 2015, they are growing by 73%. 2010, 2017, 70, 3%, 73% they growth. 93%-ով աճ ունեցած են։ By 2050, 2050-ին Islam and Christianity, the population will be almost the same. քրիստոնեություն եւ իսլամության թիվը համարյա նույնը պիտի լան։ And within the Islam, there are people who are religious fanatics, Իսլամի մեջ կան գրոնական ֆանատներ,
And they are saying, we want the whole world to be Islam. Մենք կուզենք որ բոլոր աշխարհը իսլամ դառնան։ We don't want kafirs, unbelievers in this world. Քաֆեր, գավուրներ, հետանոցներ չեն գուզեր այս աշխարհի մեջ գոյություն ունենան։ Islam has to grow. Իսլամը պետք է աճի The world has to be Islamized. եւ աշխարհը բոլոր իսլամացած պետք է։ So within the Islam, a group of radicals are working to bring the world to one order. Իսլամական գրոնիկի մեջ ռադիկալ խումբ մգա որ գուզեն որ մի յաթակավոր մեկ գրոնք լինի այդալ իսլամ։ Persecutions is on the rise. Հալածանքները աճում են։ You call it China, Գուզեք Չինաստան you ասեք, call it in India, Հնդկաստան գուզեք you ասեք, call it Middle East, Մերձավոր Արևելք գուզեք you ասեք, call it stans, Kazakhstan, ստանները, Kyrgyzstan, whatever. ստաններով որոնք կան, The persecution is on the rise. հալածանքները աճում են։ Many are losing their life for their faith. Շատեր իրենց կյանքը իրենց հավատքի պատճառով զոհում են։ You are a blessed country. Դուք օրնված երկիր եք հույս։ You can worship the Lord here so freely. Դուք ազատաբես Հայաստանում գտնակ Աստծուն ճաշտել։ In my country, it is becoming difficult day by day. Իմ երկրից մեջ Հնդկաստանում դժվար եւ ավելի դժվար է In գալիս։ China, it is becoming difficult day by day. Չինաստանում դժվարանում է այսօր It is քրիստոնեությունը։ almost difficult in the Middle East, you know. Մերձավոր Արևելքի մեջ դժվարանում է, դուք So գիտեք։ this is the sign of time. Ասում վերջին ժամանակի նշան։ The religious intolerance is increasing. Գրոնական ոչ հանդուրժողականությունը շատանում է։ But Jesus said, Հիսուս բայց ասեց, do not run from here to there. այստեղ են մի վազեք, Do not move from here to այստեղ there. են մի կնակ, Be there wherever you are. դեղը գտնվիր ուր որ դունգաս։ You are not going to save your life by just running. Փախչելով իրականությունն կյանքը չի բրգվի։ This is what is happening across the globe today. Այսօր ամբողջ աշխարհում սա է դեղնում։ Number 3. Երրորդը, The number 3 is երրորդ իրականությունը something great is happening today in the world. այսօր հետաքրքիր մեծ բան է դեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ The emerging structure of a global government is ready. Գլոբալ ղարավարման եւ համագարկի ստեղծումը պատրաստ է այսօր։ The United Nations is more and more talking about one world, one order, one governance. Մագի գրասենյակը ասում է մեկ ավելի պատրաստ է մեկ աշխարհ, մեկ ղեկավարում, մեկ առաջնորդության կապարը։ Because it is becoming Որտեղ դառնում է it is becoming for the world to the world leaders to control the world. որտեղ աշխարհի առաջնորդները ուզում են ղեկավարեն, կոնտրոլեն աշխարհը։ Because it is becoming chaotic. Որտեղ շատ խառնավիճակի մեջ են։ There are many issues. Շատ հարցեր ունեն։ Economic imbalance, Տնտեսական ոչ բալանսավորումը, political issues, քաղաքական հարցեր, the crime is on the rise, կրիմինալ հարցերը շատանում են and militancy on the rise. եւ քաղաքական Militancy on the rise. իշխանությունը բարձրանում է։ And the world governments are not able to control the situation. Եվ աշխարհի ղեկավարությունները չեն կարողանում բալանսավորեն And վիճակը։ United Nations is quite often talking about we need to have one world government. Եվ ամբողջ մագի գրասենյակի ազգերու ներկայացուցիչ ասում մեկ իշխանավորման ղեկավարություն պետք է ունենանք So that աշխարհում։ we can monitor the citizens of the world. Որպես մենք կարողանանք հետաքննել բոլոր քաղաքները ինչ է դեղնում աշխարհում։ And the platform is ready. Եվ հարթակը պատրաստ է։ The platform is ready, you know. Հարթակը պատրաստ է, գիտեք։ The kinds of things that is happening, many of the things that we do not know as general people. Մենք դերևս սովորական մարդիկ որ մենք շատ բաներ չենք գիտեր, The diplomats and the top government ministers, they were aware of what is happening. դիպլոմատներ եւ քաղաքական ղեկավարներ բարձրաստիճան գիտեն թե պատրաստ է։ Let me give only one example. Միա Can you move the slide? մեկ օրինակ մտամ ցեզի։ How many of you have a debit card or credit card in your hand? Can you raise your hand? Show me how many of you possess a debit card or a credit Ովքեր card. ցեզանից քարտ ունին, How many of you have? դեբիտ կամ կրեդիտ քարտեր։ Raise your hands. Բարձրացեք ցերկեր օպրե քարտեր։ See? Բարձրացեք, Almost of you have that. շատերը մեծամասնությամբ ունեն։ Thank you.
How many of you have a national identity card? Ովքեր ձեզի ազգային ինքնության քարտ ունեն։ Քարտերը, ինչ է կարեկորում։ Everybody has to have it. Ինչ կար։ Նույնականացման, the Armenian version is very good. The word it says to be similar. To be similar. Card. See? That's Similar. similar card. So Similar we are same. We are same. No. So these are being happening. Do you know why? Այս դեղի ունենում, գիտեք ինչու։ Do you know why? Գիտեք ինչու։ Because it was spoken already in the Bible. Որտեղ խոսված էր ասում մասին Աստվածաշնչի մեջ։ And as Christians, Որպես քրիստոնյաներ, we are aware of this mark, right? այս նշանը տեսնում եք ցերկի վրա։ Are you aware of this? Գիտեք այս նշանը որ ցարն է։ What is that? Ինչ է այս նշանը։ What is that? Ինչ նշան է։ Chip. Chip? No, in biblical terminology, what is that? Kazan. The mark of the beast. Kazանի նշանը, Էլիզա ասեց, Kazani. Kajani Nisana. Check Zaparem Kazani. I got it. Kazan. 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 Actually, there was a big computer, I think, in the world called Kazan. Kazan is the beast. Yeah, Kazan is the beast. So mark of the beast. Mark of the beast. Kazani nişanı. And it will be given by that 6 and 6. The platform is ready. Եվ ադոր հարտակը նշանին համարվեցի 6 համարով։ In Revelation chapter 13 we find. Հայտնություն 13-ի մեջ կգտնանք։ In Revelation chapter 13 it says, and he was given authority over tribe and people and language and the nation. 7 and 13. Yeah. 13:7. 7, yeah. Անոր իշխանություն դրվեցավ սուրբերուն հետ բادرազմ մնելու անոնց հաղթելու։ And then 13. 13. Yeah, 17:13. Yeah, 17. 13. Եվ 17-րդ համարի մեջ կարդում ենք անոնք մեկ գամք ունին ուրենց զորությունը եւ իշխանությունը Կազանին գուդան։ Okay? Կազանին գուդան։ 17-րդ Okay. գլուխ 10-րդ համար։ What is happening in the world today? Ինչ է դեր ունում այսօր աշխարհում։ You have many identity cards. Այսօր դարբեր ինքնության քարտեր ունեք։ If you go to bank, one credit card. Բանկ կերտած մեկ հատ քարտ կուտա։ Another bank, another credit card. Ուրիշ բանկ կերտած ուրիշ քարտ։ Another bank, another debit card. Ուրիշ բանկա կերտած ուրիշ բանկ։ You have a passport, another number. Passport-ի վրա ուրիշ համար։ You have identity card, another number. Քո ID քարտի վրա ուրիշ համար։ You have a driving license, another number. Վարորդականի վրա ուրիշ համար։ So the government is saying Social security social security number, another card. another card. So government is saying Կառավարությունը ասում է, you don't need so many numbers. Աշխատ քարտեր մեկ ճունիկ դարբեր համարներով։ Have only one number Մեկ համար ունեցիր, and that number is enough. այդ համարը բավարար է։ This is going to happen very soon. Այս պիտի դեղի ունենա շատ շուտով։ In a big country like India, it is happening very fast now. Մեծ երկիր Հնդկաստանի մեջ այս արդեն դեղի ունեմ շատ արագ։ And many countries in the Europe and also in some American organization, they have gone one step ahead. Եվ ուրիշ արևմտյան երկրների մեջ մի քայլ ավելի առաջ են գնացել։ They have already issued one card chip. Իրենք մեկ չիպով քարտ են ստեղծել։ And it is implanted on their hands. Եվ ադիգ հայրեն ցերկի մեջ դրած են, տեսա։ This is the numbers that had already started happening. Արդեն այս դեղի սկսած է ունենալ։ And you remember what is being said in the Bible. Հիշում եք ինչ էր ասում Աստծո խոսքի մեջ։ All authority has been given to this beast. Ամեն իշխանություն այս Կազանին դրված էր։ He will have authority over all tribes. Նա իշխանություն մի ունենա բոլոր ազգերուն վրա, all people, ամեն ժողովուրդներու վրա, all language, ամեն լեզուներու վրա, and the nations. Եվ ազգերու վրա։ Armenia will not escape. Հայաստանը պիտի բացառություն չի լինի։ Nobody is going to escape. Մեկը պիտի բացառություն չի։ I have some diplomats, friends who
I have some diplomat friends and some are who are working with the IT, interior sectors. Ես դիպլոմատիկ ընկերներ ունեմ, որոնք աշխատում են IT This կոմպյուտերային բանի վրա։ one number, within next 15 years of time, there is going to be only one number in the whole world. In 15. They are working towards that. In Հիմա 15 իրենք years. աշխատում են, որ 15 տարվա մեջ մեկ համարով կորցնելու աշխատանք կտան։ That's why sometimes it really makes me think when I look at my children and the young people. Երբեմն ես իմ զավակներուս, երեխաներու, երդասարներու նայում, ես կսեմ մտածել։ Our time is gone. Մեր ժամանակը անցել։ They are going to have tough time. Մեր երեխաները, Young people, երդասարներ, you փոքր, are going to have real tough դուք time. դժվար ժամանակ պիտի You դիմակայեք։ live in that age. Դուք այդ ժամանակում եք ապրելու։ The world is changing so fast. Աշխարհը շատ արագ փոխվում է։ Since the governments are not able to control the situation of the world, Որտեղ աշխարհի կառավարությունները չեն կարողանում ղեկավարել խնդիրներ աշխարհում, a beast like this will take control of the affairs of the world. այսպես քազան մեջտեղ պիտի կա, որ ղեկավարի աշխարհը։ And there will be one world, one government. Մեկ աշխարհ, մեկ ղեկավար հասկացողության։ Already, if you fly some of the airlines, they have formed an alliance called One World. Օտանավակային ընկերներ եթե թրջում օտանավեր գնում եք, գրում են միացել են օտանավերը, ասում մեկ աշխարհ։ Yeah. Օտանավի թրիշներու If միասնականությունը you գա։ fly American airline, they said, we are one world member. Եվ իրենք ամերիկան ավիաուները գսեն մենք մեկ աշխարհ քաղաքարի մաս են կազմում։ So the sign is very clear to us. Նշանը շատ հստակ է մեզ այսօր։ Read the signs of times. Ժամանակի նշանները սորվեցեք։ We are not going to escape. Մենք չենք գնալ փախուստալ։ Many people come to me Շատ մարդիկ կան ինձի, and they keep asking me, tell us about 666. 666։ Yeah, 666. Եվ ինձ կան հարց կտան, թե ինձ 666-ի մասին խոսեք։ I tell only one thing to them. Ես ինձ միա մեկ բան կսեմ։ If you want to know about 666, Եթե ուզում եք 666-ի մասին մենակ, read 66. գարձացեք 6666 You don't have to worry about this. Բեք չէ վախենաս ադոր մասին։ So, what's happening in the world? We are not really at all spiritually disturbed by that. Մենք հոգերը բարաբես անհանգիստ չենք այս վիճակին։ Our response is that we know that this is happening. Մեր ներքին աշխարհը գիտենք, որ սա դեղի է ունենալու։ That means what Jesus said was the truth. Այն ինչ որ Հիսուս ասավ ճշմարտությունն է։ This is happening. Այս դեղի ունենալու։ Let's move to the last slide. Հաջորդ պատկերը վերջինը տանք։ And my last slide is the gospel is being preached all over the globe. Վերջին նշանը դա է, որ ավետարանը քարոզվելու է ամբողջ համայն աշխարհում։ Because Jesus said in Matthew 24:14, Որտեղ Մատթեոս 24:14, 28-14 մեջ ասում է he Հիսուս said, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. որտեղ ասում է 24:14. yes Matthew, yes. Matthew. Որտեղ Հիսուս ասում է եթե այդ 24 14. 28 14 right 24. yes 24. Okay. You can translate from No, I'll read it, it's better. 24:14. Matthew 24:14 yes Արքայության այս ավետարանը փոխանցակ աշխարհի պիտի կարոզի բոլոր ազգերում վկայություն ալու անգե հետո վերջը պիտի կա պիտի կարոզվի եւ անգե հետո վերջը պիտի կա What do you think about this? Ինչ կմտածեք ասում ասին Has the gospel been preached in all over the world? Արդյոք ավետարանը բոլոր աշխարհին կարոզված է այսօր What do you think? Կարոզված է ինչ խորիկ այո կամ ոչ No? No? Yes? There are places yet There are places yet. But I will say yes.
Ես կսեմ այո, in the context of this word. այս խոսքին կոնտեքստի When մեջ it says nation, եւ կսեմ որ ազգեր, the original Greek word is ethnos. օրիգինալ հունարեն բառը էթնոս է, ցեղը, էթնիկան է, Ethnos means a tribe, որ ցեղսել է, էթնիկը ցեղսել է, a group of people. խմբերու հավաքումը։ I agree with you. Ես ցեր հետ համաձայն եմ։ Yeah, gospel has not been preached all over the world. Still there are places. Աշխարհի ամեն դեր թերչեն լսած դակամին դեր կան, But gospel has been preached in all the ethnos of the world. բայց Աստվածաշունչի խոսքը ամեն ցեղերու մեջ կարոզված է։ May not be every person has not heard it, Դերս ամեն մարդ չէ լսած, but at least one from every tribe has heard բայց it. դերս անված մեկ անց ամեն ցեղերը լսած ասում։ It's frightening. Վախենալիք բան է։ Then you know the time is at hand. Անգեք գիտնակ որ ժամանակը մոտեցել է։ I told you about 4 signs Ես ցեզի 4 նշաններում of his ասում։ coming and the end days. Ես վերջին ժամանակ քալու մասին։ What is the sign number 1? Առաջին նշանը որ մեկն է Իսրայել։ Is great gathering. Sign number 2? Երկրորդ նշանը persecution and adding Militancy. militancy. Number 3? Երրորդ նշանը global Global governance. government. Number 4? Չորրորդ ինչ է gospel to be preached. Gospel has already been preached. Ethnos has been preached. Next slide. Հաջորդ։ Therefore, what should be our response? Մեր բադասխանը ինչ պետք է, մեր կորձը ինչ է։ What and what should we be doing? Ինչ պետք է ենք մենք, եթե այս են նշանները վերջին ժամանակի։ Bible tells us very clearly, Աստվածը խոսքը շատ հստակ ասում է, as the time is coming to an end, մինչ ժամանակը իր վերջավորության է գալիս, live a holy life. սուրբ կյանքը ապրեցեք։ Let us read this verse. Եկ գարտան գաս խոսքը, Let us read this verse. եկ ոտքի վրա ելենք, Shall you read it together? եկեք բոլորս ոտքի վրա ելենք։ Արթուր ջան, յետևին է դալանը, որ Okay? յետև, ինքնա։ Okay. 1, 2, 3. Այո, բոլորս սագայն դեր օրը քողի բես պիտի կա։ Այրվին ուստի որում մեջ երկինք գրագով այրված պիտի լուծվի դարերը։ Amen. Please be seated. Նստեք։ The day of the Lord will come like a thief. Աստծո օրը քողի նման պիտի կա։ Thief in the night. Քողը, որ գիշերը կա։ Do you have thieves in Armenia? Հայաստանում քողեր կան։ Many. You have? Many. Many. I thought we have thieves only in India. Ես խորացել եմ բիան Հնդկաստանում քողեր կան։ Oh. When the thieves come Հայ to your քողերը այսպես when thieves come to your home, do they send a message by WhatsApp, I'm coming tonight? այդ քողերը երբ ցերդուն քողության պիտի կան WhatsApp-ով մեսեջ գրում են, այսօր ցերդուն քողության եմ գալու։ The thieves Not come. professional thieves. Ոչ professional քողերը։ Thieves come without informing. Քողերը գալիս են առանց դեղացնել։ At a time when you are not prepared, Մի ժամանակ որ դու բادرած ես, when you are not ready. եւ բادرած ես ինձ And the կան։ Bible says his coming is like a thief in the night. Դերոջ խոսքը ասում է նա քողի պես, քիշերը քողի պես պիտի կա։ And at the time the heavens will pass away, Այն ժամանակ երկինքները պիտի անցնին and there will be a great noise. եւ մեծ ցայն պիտի լա And the elements that you see, everything is going to melt. եւ ամեն բան որ դեսում ես պիտի հալվին։ The church where you are sitting is going to melt. Այն եկեցու որ նստել եք պիտի հալվի։ And there will be fervent heat.
Եվ շատ դակ դիլարակություն։ Both earth and the works that are in the world will be burned up. Ամբողջ աշխարհը եւ իր լեյությամբ պիտի այրվին։ Everything will burn up. Ամեն բան պիտի այրվի։ Therefore, Հետևաբար, since all these things will be dissolved, որտեղ այս բոլոր բաները պիտի հալվին, what manner of person you ought to be in holy conduct and godliness, ինչպիսի անց պետք է լա սուրբ վայրմունքով եւ աստվածավախությամբ, looking for hastening to his coming. պատրաստ լալով իրեն վերադարձին, That is the day of the Lord, այս է Տիրոջը օրը, because of which the heavens will be dissolved որտեղ երկիրը պիտի հալվի and elements will be melted. եւ ամեն աբրակները պիտի ոչնչանան։ We have only one option before us. Մեկ ընտրություն ունենք մեր առջև։ Live a holy life. Սուրբ կյանք ապրել։ Live behind the darkness. Խավարեն յետև անցեք։ We all struggle Մենք բոլորս բայկարներ ունենք։ to live a holy life. Սուրբ կյանք ապրելու։ We need to be more and more intentional about it. Պետք է մենք միդումնավոր սուրբ կյանք ապրենք։ Number 2. Երկրորդ, What is our response and action? Number 2. երկրորդը մենք պատասխան ենք Work for the Lord. կորձե դիրոջ համար։ Work for the Lord. Կորձե դիրոջ համար։ Because the Lord says, Որտեվ դեր ասում է, as long as it is day, որտեվ ժամանակը ցերեկ է, քանի we որ must do the work of him who has sent me. պետք է որ զիս խրգողին կորձերը կորձեմ, Night is coming քիշերը գուկա, when no man can work. երբ մեկը չի գնալ կորձել։ We'll have one regret when we reach heaven. Մենք երազանք վիդուզեինք ունենալ երբ երկինք երթանք։ We will say, Մենք դեսնենք, I could have done more. դեսնենք, որ I մենք could have done more. երանի ավելի անեի, Behold, the night is coming. նախքան քիշերը գալիս է։ And Jesus said, at night no man can work Քիշերը դեն Հիսուս ասում է մեկը չի գնա քիշերը աշխարհ։ because there is darkness. Որտեղ խավար կա։ That is why. Անոր համար Work while yet it is day. աշխատիր մինչ ցերեկ է։ Take the gospel Ավետարանը դարած է, where there is darkness. ուր որ խավար կա։ Tell about Jesus, Հիսուսի մասին ասա, who is where there is darkness. ուր որ խավար կա, You can throw light դու գնաս լույս լինել։ into the lives of those Անոնց կյանքերուն լույս կնաս տանալ։ and bring eternal life into them Եվ իրենց հավիտյան կյանքը առաջնորդել։ through just sharing of the gospel. Բարձաբես ավետարանելով, վգայելով ավետարանի մասին։ We live in an exciting time. Մենք հետաքրքիր ժամ ենք ապրում, We live in dangerous մենք times. վտանգավոր ժամանակ ենք ապրում, And we live in the end times. եւ մենք ապրում ենք վերջին ժամանակ։ All the signs are fulfilled. Ամեն նշանները իրականացված են։ Live a holy life Սուրբ կյանք ապրեք and work for the Lord. եւ կորձե դերոջ համար։ God bless you all. Աստված օրհնեցես։ Ամեն։ Thank you. God bless you.